Oh wait, I have Halo 1 in my console. Spit that out. Yo, did I get zoo rated? God, I hear myself on his stream. What's up, zoo viewers? Today we set the Halo 2 world record. Surely. What's up, Thundershock? YouTube chat is open. Alright, I'm gonna do some high charity warm up and then I will do some runs. The Paradigm, Hot Rod, Gringo, Scratch. Zubin time. How do I punch you? Keep messing right here. Überall in der Stadt landen von der Flotte kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Amberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. Oops, run it up. Yeah, Scratch with the Prime, thank you. Überall in der Stadt landen von der Flotte kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Amberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin.
Halos. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Nein. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. What? I thought it was falling. I'm struggling with this morning. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. I'm gonna practice this a couple more times. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung.
Yeah, the trigger was found by Nibre. I came up with this method. That's pretty fast. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungssymbol, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. Alright, let's do some runs. Sucks. Are we seeing the 109 today? God, I hope so. What's up, John? I'm very tired of not having a 109.
Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Time going. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Guess I can turn on the webcam too. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Fucked my Schon timer. den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, Nerven gesehen. Na los, Chief, hier lang. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Malta, wie ist Ihr Status? Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Had that not melee kick.
muss mir aber Hey, helfen, das an die ist übel. Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. I really don't want to restart. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. No. Go away. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde. It's gonna be slow, but I don't want to restart. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Chief, gut, dass Sie kommen konnten. What's up, Irish? Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Sie brauchen tauglichen Geleitschutz. That kill you. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten, trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Thanks, Pannon. Morning.
Nette Begrüßung. Today is the day. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Wraiths. Die sind am gefährlichsten. Sir, Corporal... Als ich Verstärkung anforderte... It comes out of the gun. Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten... What is that movement this guy just did? What? Losing me time. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Sucks. Yeah, but if they didn't come out of your gun, you wouldn't be able to damage yourself with your own battle rifle and other weird glitches like that. They do some weirdness with the like bullet paths because you can like lower your gun and you can also damage yourself with your own gun.
sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Alarm! Entertruppen unterwegs. So like with the battle rifle, if I RRY, if you make the gun shoot as you put it in your pocket, it'll damage you because the gun is aiming at a different spot. But also if I hold backwards while I do it, instead of holding forward, it won't damage me. Alle, besetzt die Kampfstationen. Because I'm moving out of the way of it. So only if I like run into the bullets as they're happening. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die... Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alright, so that worked. It's really slow, but I'll keep going. Ich wiederhole, das ist keine Übung. And a red elite. Alarm! Entertruppen unterwegs. Ich kann's nicht entdecken. Alle. Alarm! Entertruppen unterwegs. Hab sie. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Wiederholt. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer! Werden gesehen!
Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Hey, kann das Keine sein? Sorge, Hat die Ma'am, Malta wir die sind am Eindringlinge Bad. schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Bombe. Hey, das ist Blau. Sie nacheinander auf. Montana, Ziele aussuchen und Feuerträger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Montana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Slow. Alarm. Entertruppen unterwegs. Today's Monday, right? I'm running out of days to get this record before I go out of town. I really want to get it before I go out of town. I won't be streaming Friday, Saturday, or Sunday. Besetzt die Kampfstationen. I really got to get it by the end of this week. Alarm. Entertruppen unterwegs. Probably not streaming Monday either, because I got to drive back, so Alarm. Entertruppen unterwegs. gotta get it. Alarm. Entertruppen unterwegs. Is that not close? Alarm. Entertruppen unterwegs. An alle. Besetzt die Kampfstationen. That NATO. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. It's still fun. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, Narrengesicht. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben Hey, eine kann Bombe. das sein? Hat
hat die Malta die Eindringlinge schon Der verjagt. Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Kontrolliert die Bombe. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Cortana, Echelon. Ziele aus und Feuerfall. Ich glaube es nicht. Schiffe Ziehen Sie sind zurück. jetzt Wir haben gewonnen. 10 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Oh, come on. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Got off the other guy. Fällt der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. How are you alive? Not a reset. I should have died. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten, trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Things are going. Ready to get a run. Surely it's this one. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das.
Nette Begrüßung. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Wraiths. Die sind am gefährlichsten. Sir, Corporal Perez, Kompanie A. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich verstanden. Where the hell's the wider leak to? Couldn't find him. Still not too slow. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Oh, come on. Hate this trick, man. I just want to go fast. I love what you're doing the start.
sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gebt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie? Alarm! Entertruppe unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh oh, die verlassen die Athen. It's actually not hot today. It's super overcast. Cortana, Nice and cloudy. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, Darmgesicht. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Kann das Die haben sein? eine Hat die Malta die Bombe. Eindringlinge schon verjagt? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Finden Sie die Bombe. Schaltet sie nacheinander auf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer ausrichten. Ich ziehe sie zurück. Wir haben gewonnen. In der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs.
Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. We're not sure the exact mechanics for how ghosting works like at code level, but it's nothing about soft lock prevention. It's more about like displacing your hitbox in relation to the triangles that are on the wall near you, and then being able to partially clip inside of them. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. It was found like 20 years ago, the first version, but for the speedruns like 10 years ago. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, I'm on the 360, but it's the OG version. The way the Lord intended it. In Ordnung, Kontakt! An alle, besetzt die Kampf... Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Me in. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, I'm on the 360, that's what I said. It's the OG disc, but it plays on the 360. It just plays naturally. An alle, besetzt die Kampfstationen. Hallo, willkommen zur Show. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. No, that would be a bad thing, Luna. That would mean we wouldn't have all these glorious features years earlier in 2004. 2004 was the perfect time for Halo 2. Online gaming was booming, but everyone was bad. It was an adventure. Good times, good times. Alarm, Entertruppen unterwegs. I'm gonna get a run eventually. Keep messing up the box here. Alarm, Entertruppen unterwegs.
Truppen unterwegs. Yeah, I've seen the lighting mods. I don't really care much to play mods. I think they're interesting. It's cool that the mod tools exist on MCC, but I don't really have much interest in playing them myself. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Struggling to get this second one right now. Deckung! An alle, besetzt die Kampfstationen. How'd that not work? Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I mean, the sword wasn't that different than Halo 2, unless you mean, like, clashing other people's swords. But that didn't happen much unless you were, like, getting into the sword versus sword game types. The sword clashes were kind of funny. There was a trick that back in the day nobody really knew. Everyone kind of knows it today, but back in the day, if you spammed right trigger, it was slower than spamming the melee button. So if you were like sword versus sword and you wanted to make sure you won the fight, spam melee, don't spam right trigger. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. You would win, like, you would clash the first couple, and then by like the third you would get like the win because the melee animation was quicker. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. But that could also backfire if you only used melee. Then some people from too far away would be able to lunge at you. So you could trick people into thinking you were going for like the slash, and then hit them with the lunge, hit them with the step backs and stuff. Because if you lunge at them after they've done their melee, then you can get free kills. So there was actually some tactics with the sword versus sword fights that were fun, especially if you were the only one who knew the melee trick, which back in the day not as many people knew it. Pretty fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Yeah, it's real Die fast. Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. And of course I get a bad crime. Raus aus meiner Waffenkammer, gern gesehen. Na los, Chief, hier lang. Hey, kann das sein? Hat die Malta No, I wish I hadn't bonked there. Malta, wie ist der Keine Sorge, Status? Ma'am, wir sind Ich am Ball. glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Give me it.
Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Was fast. Ja, der Chief muss mir aber Now it's helfen, an die average. Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Sie die Bombe. Die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Montana, Ziele aussuchen und Feuer verlegen. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Montana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral... I didn't get... How did I get slow door? What? I thought I did that right. Come on, dudes. This is gonna be really fast. And then the whole second half went terribly. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. I don't really want to restart it. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Where'd this guy go? It's too slow. Alarm! Entertruppen unterwegs. I want a fast run. Alarm! Entertruppen unterwegs. Maybe if I say Zoo's catchphrase, it'll get me a world record. Entertruppen It's unterwegs. Zubin time. I like to imagine that even in Zoo's offline run, he was saying it's Zubin time. He's just sitting there repeating it to himself, muttering it under his breath before the Tartarus fight. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. This should have been faster, but it's good enough. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, da ungesehen. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Hey, kann Keine das Sorge, sein? Hat die Ma'am, Malta wir die sind am Eindringlinge Ball. schon verjagt? Malta, ist Ihr Status. Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut.
How? How is that not enough? So many bugs took damage there. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstation. Alarm! Entertruppen unterwegs. You have others, and then you think about animals that have faster reflexes than us, like cats or bugs. Alarm! Entertruppen unterwegs. Yeah, the monkey memory thing is like kind of misleading though, because humans can do that too. It's just like with practice, and it's like also like kind of a sad experiment. But yeah, I've seen the video you're talking about where it like flashes 10 lights and then they push them like 1 to 10. There's a human benchmark thing. Human benchmark. Can't you do the monkey test on human benchmark? Chimp test. Let's see how good I can do. Let's see. Let me browser. Let's see, am I smarter than a chimp? Aren't they supposed to turn off? Did they not turn off? Is that not? Okay, they do. Oops. Alright, how long does it give you? Let me... Is it once you start clicking that it turns off? I guess it's just once you start clicking. Oh. I want to go again. I'm going to die on purpose. I want to start from the beginning.
Some of them are easier than others, I feel like, on patterns. Wait. It was 7, 8, 9. Okay, yeah, I did it wrong. Let's go again. I want to start from the start with my lives. Oh, I clicked wrong. It was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I had that one. I knew where it was at. I clicked wrong. See, like, this one's hard. Also, like, yeah, this... I feel like this one's way harder than some of the others, just like the way it's spread out without numbers that are the same close to each other. I feel like that one was way harder. This one also seems kind of hard. Yeah, this one's kind of hard. Oh, it was 10, 11. Dang. Surprised it gives you, like, forever to think. Oh, yeah. What are the other human benchmark things you can do? Reaction time? Let's see how my reaction is. Slow today. $69. Let's try that again. Let's focus up here. We're resetting that. 200's too slow. 180's also slow. Slow! What other human benchmarks do we have? Sequence memory, what's this? This is just gonna add one to the sequence every time.
Oops. I don't like that one. What are the visual memory? What's this one? Where was the last one? I can't remember. Some of the shapes are like way easier than others. How's the typing test? Is it punctuation included? Oh. Why am I off? I don't understand what it's. I didn't think I made a mistake there. Isn't there monkey type as like a. I don't know. Let's go back to Halo. What's the typing test without like a bunch of punctuation? The monkey type? Is that the one people use? Die Leute brauchen Heldenschiff. Gib denen Hoffnung. Isn't it called something like that? Okay. Solange wir noch was Yeah, zu it is lachen this haben. one. Wonder how fast I can type on this one. Well, try again. I'll refresh. Das ist ja ein richtiger Auflauf. What's the restart test button? My L key double taps, but sometimes I Es rührt sich was für because of that. IO. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Vielen Dank.
Yeah, I'm Das double Kreuz der tapping. Kolonien wird My für keyboard großen kind of sucks Wagemut anymore. und It's so Hingabe old. verdient. An den Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er sollte alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Backstein tragen. Commander Miranda Keats. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärs. Seine beispiellose can't get above Tapferkeit 120. hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der besten verloren. Alright, speedrun. Long pane drawer. Alarm! Entertruppen unterwegs. No, the Arbiter's not dead. What? An alle, besetzt die Kampfstationen. Oh, well, that's just being pedantic. Do we even in lore know who the Arbiter before the Arbiter is? Wiederhole, das ist keine Übung. But in that sense, isn't the Arbiter never dead? They just always anoint a new one and send them off to die? Hasn't no Arbiter, like, there's always an Arbiter, right? Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was Aren't zurückgelassen they like all the same kind of thing? Chief, suchen Sie die. I don't know, I didn't play Halo Wars. I thought Halo Wars took place after. I'm pretty sure. Well, Halo Wars 2 takes place after, isn't it? I don't know, I didn't play Halo Wars. Aren't there like... Isn't the flood there and shit? I don't know. Is that only in the second one? Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im So what's the Arbiter do in Halo Wars then? Sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an diese Stabsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Kreuzer vor. Schalten Sie nacheinander aus. Cortana, ich erlaube nicht, jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Feindliche Schiffe sind in der Die. That's all he does. Außer 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. I'm really glad that he conked his teammate. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Kidnaps someone, kills a Marine or two, and then dies. Classic. Die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Doesn't seem as cool as our current Arbiter. The best scene in all of Halo 5 is when we meet up with the Arbiter and he's like hacking fools with his sword. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los!
Gut, dass Sie kommen konnten. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Don't they tell the Arbiter he's not allowed to go on the Great Journey as well? Kinda messed up. Your heresy will stay your feet. You're not allowed to ascend and do the Great Journey. It's kinda messed up. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Das ist der beste Platz. No, can't I melee, you dickhead? It's too slow. It's acceptable, whatever, it's sloppy. Couldn't hit my melee. Kept thinking he was gonna step forward and he kept like being slightly backwards. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, Narrengesicht. Oh! Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Hey, kann Keine das Sorge, sein? Hat die Ma'am, wir Malta sind die am Eindringlinge Ball. schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen Sie zurück. I don't know why he didn't fall down. Alarm! Entertruppen unterwegs. Come on, I want to get a good run today. We haven't had anything past Arbiter yet. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich folge Ihnen! Granate! Das ist nicht in Ordnung, Sir. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen X-Mark.
Sie verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. I hate red ground spawns. This was kind of fast, and then get troll grunts. Nerven gesehen. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. I just want to go fast, man. Game's always trying to do otherwise. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu Danke, entschärfen? Chief. Ja, der Chief muss mir aber helfen. Is it getting exhausting? The subathon's not exhausting. I really appreciate the support. The exhausting part is not having this dang time yet. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Ich glaube es Kreuzer, nicht, jetzt 2 ziehen Sie zurück. Sturmträger. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch! Nee, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Where'd the camera go? It's so slow. I'll keep it. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Ha! The way I do it is it's a personal challenge that I've laid out for myself that I want to accomplish, Feathers. I know what it looks like to accomplish it. I know I've got the skills. And it's a test of perseverance. It's kind of fun. See if I can actually do it. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. I don't know who Shackleton is, but I guess it's a compliment. It's a compliment. Die sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Shackleton is cool as Rusty Shackleford. That's who I really want to be like. Der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. My pocket sand.
will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Why, Indio? No, I think I'd probably already have the legendary record by now, or I mean I have the easy record as well, but legendary in a lot of ways is less stressful. On easy, you can't make mistakes. You don't get like half-second time losses here and there. On legendary, you do. Legendary is a lot less stressful. World record attempts for legendary are not nearly as optimized as easy. It's all the same tricks. It's basically the same run. Like, sure, on legendary you have the risk of dying in a few spots, but for the most part, going fast on legendary is really safe. So if you hit all the tricks, you just go fast enough to live. Prison skip is easier on legendary because of camo. Nette Begrüßung. RNG on Sacred Icon doesn't matter because you get every spawn. There's a lot of things that make easy a lot more mentally challenging. I actually much prefer legendary. But I've got this goal, and I'm gonna grind it. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Wraiths. Die sind am gefährlichsten. The grind finishes on this run. We're getting the record right here. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte...
sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm unseren Anflug. Get in the door. What am I stuck on? What the hell? Müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Can't believe I just slid off like that. It was a bad start on Arbiter anyway, but... Sie sagten doch, es gibt... Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstation. Hasn't the moon base level been out for quite a while? I guess you mean the multiplayer level or the campaign level? I guess I haven't seen the campaign one. I've seen the multiplayer one, I think. An alle, besetzt die Kampfstationen. We haven't had any runs past Arbiter yet. I want one. Come on. Aufpassen! Alarm! Entertruppen unterwegs. Yeah, I've seen the low grab multiplayer map. Alarm! Entertruppen unterwegs. Or maybe it was a campaign map, because I think now I'm thinking I remember seeing enemies on it. It's been out for a few months, I'm pretty sure. An alle, besetzt die Kampfstationen. Aufpassen! Ich sehe zu, ob ich es raustreiben kann. I love that this guy just hides. Das ist keine Übung. Killing the elite that's pushing buttons on the door opens the door faster.
An alle, besetzt die Kampfstationen. Das ist ernst, Mann. I hate this box. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Hey! Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Feind ausgeschaltet! Die leisten gute Arbeit, Jungs. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. Man, I can't get runs today. I don't know why. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, you can ghost in multiplayer maps. An alle, besetzt die Kampfstationen. Wie schlimm sieht es aus? Granate! That's really fast. I wish that you didn't dodge off of that. Ich wiederhole, das ist And we get a red elite. Dude, anytime that I say that the run is fast, I just get the ultimate troll. Vandia thinks that these are skill issues. RNG matters so much more on easy. There's so much RNG that exists on easy compared to legendary that like loses time. Almost every death on legendary is usually your fault. Most of the time loss on easy is like, a lot of times there's just so much randomness. Enemy spawns matter so much more when half seconds matter. Kampfstationen. Jetzt sind wir dran, Mann! Another really fast one. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh, come on, dude. Alarm, Entertruppen. Yeah, the rank of the elite is random.
An alle, besetzt die Kampfstationen. Seht so, bis ich es erwische, okay? Dranbleiben! Sure. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Come on. That also should have worked. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Könnte wirklich mehr Hilfe brauchen. Dies ist keine Übung. I'm getting some pretty fast ghosts at least. How are you? What? What's up, Marathon Man? How'd the Halo 2 go yesterday? Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Ei! Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Halt, du machst mich wahnsinnig! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Wish that guy would have died. Whatever, it's fast enough. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, Darm gesehen.
an Bord. Probably the same as walking. Dude, that second elite just walked in front of me. That's crazy. Whatever, I don't want it. I could have kept that run, but I wanted that melee cancel. I could have kept going there. An alle, besetzt die Kampfstationen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, werden gesehen. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Kreuzer vor. Schauen Sie nacheinander aus. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer fahren. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. There's no world where I didn't shoot enough bugs. Vorsicht, Aufprall. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. I'm struggling to get runs going this morning.
meal break. Eat some food. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, gern gesehen. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Very Keine cool. Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. At least I got that canceled. Sir, Eindringlinge im Hey, Feuerkontrollzentrum. kann Wir das haben eine sein? Hat die Bombe. Malta die Eindringlinge schon verjagt? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Wie ist der Status? Richten Sie die Bombe. Schaltet sie nacheinander auf. Cortana, Ziele aus. Ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Hey, das ist übel. Folgt mir. Wirklich übel. I hate when they bonk into each other, dude. He was gonna go fly to a good spot, and the other guy just runs into him. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. So annoying. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Alright, this one's the run. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. This game's so troll sometimes. That red grunt that I was shooting, he was gonna be in a good spot, but the orange grunt bounced him backwards. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum.
Ich habe die Kampfgespräche der The Allianz analysiert. beach driving was pretty good. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. The tunnel driving was not... Could be worse. We're not restarting. I'm not feeling very good today. I'm kind of grumpy. I'm gonna go get some food, or make some food after this run dies. Maybe that'll help. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Nette Begrüßung. Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten.
als ich wünschte. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. I hate this trick, dude. Second try is acceptable. Finally get a run out of Arbiter. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Macht euch bereit. Was ist hier passiert? Okay, I'm not getting that one, skip, I guess. So he just blocks my path where I want to throw the grenade to. Ugh, this run sucks. Nicht
zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit sie dich töten können. Stellt euch auf. Anführer, bleibt. Die Flat greift uns an. Hello? Who's that? Slow. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Yeah, Zevlov, I'm doing the PAX GDQ September 1st. Yeah, I'll do more 80% later. I just set the record for it like a week ago though. Sucks. More. That's from Fed. I'm gonna make some oatmeal. I'm kind of hungry and kind of grumpy.
sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gebt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Meine Herren, wie schön, dass Sie zurückkommen. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir. Nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Commander Miranda Keys. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der Besten verloren. Raumrisse voraus, direkt vor unserem Kampfverband. Zeigen Sie. 15 Allianz-Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. Wir gehen zum Angriff über. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine Verteidigungsstellung um den Verband. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Map-Geschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. Enterschiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier lang. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Drucktüren dicht machen.
Waffenschränke öffnen. Decided to make some pancakes too. Got the pancakes.
Chocolate pancakes achieved. Sometimes, but they're kind of expensive now, again. When they were cheaper than food, but now they're not really. Eating food is definitely a waste of time. I don't know why people think that's such a controversial statement. So much of your day is spent preparing and making and cooking and cleaning just for food, and then you gotta eat it. It's one of the biggest wastes of time. I don't know how that's a funny statement that people find controversial. You gotta buy the food, and it's crazy expensive. Then you gotta prepare the food, it takes forever. Then you gotta eat the food, it takes time. And then you gotta do the dishes. Like, I don't know how this is even a hot take. It's one of the most time-consuming things anybody does, is like food. And that's assuming you're doing it all on your own. If you're like with a girlfriend or with a partner or whatever, then you gotta figure it out together. You gotta, what do you want for dinner? That's all. There's just so much time and effort. And you don't even have a choice. You have to do it every day until you die. My pancakes came out pretty good though. Yo, democracy, welcome back. 5 whole years. Can you believe it?
Got some oatmeal to eat too, and then I'll do some runs. Alright. I've been sustained. Hopefully I'll be less grumpy now and I can set this world record. Ate some pancakes, ate some oatmeal. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gibt ihnen Hoffnung. Also lächeln. Surely it's world record time now. Alarm! Entertruppen unterwegs. Kampfstationen. Speedy. Dämonenfeinde sind auseinander. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, Darmgesicht. Oh. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. This is pretty fast. Perfect ending, and this might be able to be IL pace. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu hier. Wie ist Ihr Richtig vorne. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon. Ziele auf Feuer frei. Ich glaube es nicht. Jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut.
That was really good. Konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Come on, give me this cancel, Knöpfen Sie please. sich den zweiten vor. I've earned it. You're so troll. This might still be IL record. I don't know. It's close. Think a perfect bomb and it is. I think we're about to get the IL record here. Come on, give me a perfect bomb run. Of course I get shit spawns. Did I still get it? I'll have to go back and time that. Man, if I got better spawns, that would have been IL record. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Nobody's ever beaten Cairo Station that fast except me. Get a wide elite there. I kind of want to go for the cancel, but I won't. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Will sich neu formieren. Verhindern Sie das.
Nette Begrüßung. A little bit sloppy. Don't flip here. Good. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Sir, Corporal Perez, Kompanie A. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich... Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Trab. Got a fast start. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Give me first try hanger skip, please. That would be swell. So much. This trick actually sucks, man. Get one of the fastest starts ever. It just doesn't work when it should.
sagten doch, es gäbe... Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. It's not just dying from out of bounds. Sometimes you die to fall timer as well. One of those was a fall timer death. I was back inbounds, but your downward velocity is too fast, and the fall timer checks at a, like, it's not a random cycle, but it only checks every cycle, and depending on which frame you get there, it's basically random, because you can't be frame perfect. So sometimes you just die, even if you, like, do it perfectly. It's a very cool trick. Alle, besetzt die Kampfstation. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Jetzt sind wir dran, Mann! Deckung! Alle, besetzt die Kampf... Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Amigo! Alle, besetzt die Kampfstationen.
Enter-Truppen unterwegs. Sag gute Nacht, Blödmann. Heißt das, ich soll mich nicht mehr über dich lustig machen? An alle, besetzt die Kampfstationen. Cannot work. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Das ist ernst, Mann. Oh, armes Ding. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I love ghosting. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I agree, Achilles. Whichever deity is in charge of speedruns, please grant me this run. An alle, besetzt die Kampfstationen. This one right here. Our prayers have been answered. Dumpfbacke. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh oh, die verlassen die Athen. Why don't you just figure it out, Mr. Triangle Manipulation? Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, Darmgesicht. I think you should make sure he's aware of the fact of that one number for crouches for super bounces and the checkpoint thing that you talked about, or that we've talked about, where checkpoints reset hitbox. I think it's very much tied to that crouch value for super bouncing. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status?
I mean, it's basically the same trick as sewer bouncing, but also I think the reason that he can't find any, like, evidence of offset hitbox is because the hitbox offset doesn't happen at the level of code that he's looking. He's using, like, Cheat Engine to check for values, but where it happens is the Havoc, like, physics engine level, which, like, isn't as pretty to look at. It's, like, way harder to read. So I don't know that he'll be able to find it. I think the reason that we don't know how exactly it works is because it's, like, in the engine level. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. You didn't die? What? So he's cheating, right? Like, he's clearly cheating? I stuck this man. So this happens when you stick an enemy, they drop their weapon and they try to enrage. But if the plasma gets deleted or put partially out of bounds, then it won't actually kill them. So he either, like, turned and put his hand, like, slightly in the wall right here, or as I looked away, the grenade got deleted. I've had this happen a few times in this room. It's really annoying. So he drops his weapons because he got stuck, and that's, like, the normal reaction for elites a lot of the time. But then the stick didn't kill him. If this was an ultra elite, he would have pulled his sword, and he'd be trying to sword us. You guys know about the Marine back here? Slack-jawed motherfucker. The Bloody Marine exists on Cairo, in the default version. I don't think that one's usually bloody, though. The one in Hangar 1 or Hangar 2 can be. But yeah, he does exist in default.
You can bow through this door. I did it like 15 years ago. I want to see if you can just ghost through the door is what I'm gonna do. This was one of the first ways that I tried to do cutscene room. There's just an elevator shaft and a little ledge and another door down at the bottom. But one of the first ways I got through here was in co-op. I stood here, I threw a grenade, and the box slammed me into the door and I went through. I know, the elite isn't going to be able to push the box. I just want to see if I can ghost this. I don't even know if I'll be able to get offsets off this box with it being flat. I wonder... I think when it's flat, it doesn't really give good offsets. I don't know if it'll be close enough on this little ramp here. Pop it up in the air a little. Not appear to work. Yeah, Ali Nord. 5-year raid, thank you. Are there little... Oh, there is a little box. I think you can use this to ghost. It should work. That should work. How's that not working at all? Is there a better tiny box? I don't think there is. I think that's our best.
surprised I'm not getting any ghosts at all. I got a penny goes there. Maybe it'll work in the middle. Usually these doors don't work in the middle. Where'd my friend go? I wonder if I can butterfly with this guy. Can I get you to like come up on a ledge? No, I killed him. My friend. Ich muss in ihren Kopf. I don't know why I saved and quit. I guess we'll do armory. Congratulations, you euthanized the companion cube quicker than all other test subjects. Yeah, I pushed myself through using the big box Slopski. It works if you turn on Black Eye and get Overshield. That was the first way I ever got through that shaft, was to set the box up just like I had it, throw a grenade behind it, and push myself through. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. I kind of want to do Cairo Station Warthog drivable in solo, but I'm too lazy to set it up. I have a way that I'm pretty sure works. Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. It's kind of lazy. Mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. To get into the cutscene room solo, I don't think it's ever been done, but there's a couple potential methods that could work. Maybe it has been, maybe people have bought in there, but
Basically, you set up a grenade pile next to one of the walls and you launch through really fast and you clip through the walls. It's possible. There was one method I was gonna do set up like from there's a window like right outside the cutscene room and you can like fly elites down there and set up their grenades. I actually can't remember if it's been done. Dr. Biz might have done it before, I can't remember. Hark, are you here? Do you know if, has Dr. Biz been in Cairo cutscene room solo? Can't remember. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dämonenfackeln auseinander! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, gern gesehen. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Kann Bombe. das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon Der Chief verjagt? muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heran. Erste Echelon zu mir. Chief, Nehmt wie euch ist der Kreuz in die Status? Bombe. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon. Ziele auszuschlägen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Pretty fast. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! You don't think Biz has done it in solo? Yeah. It's definitely doable. I think the most doable way is from the glass on the outside. You just ride the jetpack elites down, and there's 3 of them, so you can, like... You can sword fly back up, ride them down, sword fly back up, ride them down, and you can do that with infinite camo. And then you just do the stick the elite and have him blow up with catch, and he should launch you through. I think that's probably the most viable solo method. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Yo, Ja with the gifted, thank you. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz.
Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. So, this one's the run? I hope so. It's an armory run, too. Surely that gives us good luck. Will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Does the Ghost ever run out of boost? Not on Halo 2. On the new Halos, they let it run out of boost. Nette Begrüßung.
anything cool I could tell you don't already know? I mean, lots of stuff you don't already know. Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Did you know that brutes have an unused headbutt animation when they board a wraith? You can access it with glitches, but they never do it during normal gameplay. And your bike, Danny. Pretty good. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm wird unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Then I'd have to keep grinding for the 109s, though. This trick sucks, dude. Yeah, every day I lose one to High Charity or Great Journey Fig. You guys want to see the unused brute animation? What are you plugged into?
Gotta wait for the load. Everybody loves a good loading screen. Yeah, Valence. I felt like it was a good reference. Is the brute the first thing that spawns, or is it the second? Can't remember how to be the brute. Gebieter, was tun Sie da? I think I might have to check my tutorial. Oh, I turned into the ghost. That's not what I wanted. I'm a ghost. Is the brute just the first thing that spawns? Let me check my tutorial. Wo sind wir hier? Die Räte, die Beine des Symbols sind. Den Beginn der großen Reise. Ich muss da rein. Dann mal aufsitzen, Gebieter. Ich weiß, wie wir durch die Türen kommen. Why did that not work? This again. Oh, I know why it didn't work. Okay, so I need to shoot 1, 2. Is that gonna work? Now I need to throw 2 grenades. Then shoot once. That worked, right? No, that didn't work. Alright, I just need my teammate to drop some grenades here. Drop grenades for me. Okay, that'll work this time. Unless I managed to die. Should work this time.
brute. Give me your shit. You guys ever played as a brute? It's kind of nifty, isn't it? This isn't the cool part. Let's get it done. You never see this animation in the game used anywhere. The head button. Where'd apartment ghost? There's a ghost over here somewhere, right? Did it get stolen? I had a ghost. There's more stuff you can do with the brute as well. Wait. Does need... Oh, there's the ghost.
Is this door gonna open or not? It's not gonna open because my ally became part of the raids, so it's not gonna open until I die. That's funny. So normally when you fly the Banshees on this level, there's Banshee barriers that prevent you from like flying as high as you'd like. But when you turn into a brute, those don't exist, and you can just fly. Yeah, Rex doesn't actually show up in co-op. Texture isn't there. That's where Rex would be. Fifth? I can get 50. I mean fifth.
looking for a thing, but I can't really find it. Where is it? I'm too low. Now I'm in a weird spot. I didn't mean to have a checkpoint here. I guess I'll just try to fly forward and see where if I hit it. I don't think I will from here. I think I gotta be more this way. Where is it? I know it's out here somewhere. Weg von der Tür! Hey, Mistkerle! Talk, talk! So I don't get this checkpoint just yet. Okay, so I'm definitely too far. Gotta be way this way. Where am I? Better be way this way. Definitely around here somewhere. Have I not gone far enough? I feel like I have, but maybe I haven't. Trying to find an invisible box out here. Oh, found it. Okay, so this way. Okay, I'm getting a feel for it. Like this way, right?
lost it. Where was it? Where is it? I can't find this dang space box. It's out here. Oh, there it is. Did we spawn inside of it? Oh, we spawned in it. But I lost my Banshee. Space. Bet you didn't know about this activity. There's a tiny little object floating up in like the top right of this. I found it one time just on accident, and I was very surprised I found it. I was walking around in here, and I noticed that one of the stars wasn't moving. Is it like right above me? Where is it? Is that it? Can't tell in split screen. Where the hell is this? This is on Great Journey, out in the middle of the ocean. Where is that thing? There it is. You see that there's like a like kind of bluish light up there? That's an object that's textured as like the Da Vinci egg. I discovered that. If I could fly my Banshee to it, it has like the A, B, C, D, E, F, G on it. I can't get close enough from down here though. Yeah, like the eggs on Sand Trap. See if I can get a better checkpoint with being closer. Oh man. Okay, so I kind of know where it's at. It's like straight left from where I'm at, kind of. Is that right?
Gotta be close to. Where is it? Man, how do I keep dying? Am I too high? Am I very far this way? I'm trying to hit this skybox without dying, so that I can spawn my teammate on top of it instead of inside of it. But as you can tell, it's invisible, so it's kind of hard. Oh, okay. I'm figuring it out. I'm figuring it out. Almost there. Is this gonna hit it or no? I'm too far to the right. I've gone too close to the map now. I'm on the wrong side of it. I need to go back this way. Where the fuck is it? It's so easy to get lost out here. Searching for invisible floating boxes. Where is it? I swear I'm close. Weg von der Tür! Hey, Mistkerle! Talk, talk! Why can't I find you? Did I get a checkpoint? No. Alright, I'm gonna give this one more death. I swear it's like right here. Is it not right here?
I used to have a better lineup for this, but with this checkpoint, I'm kind of lost. Like, I know it's like around the same height as the tower, and usually like if I get a checkpoint from there, I can like fly out and get it. But I can't find it from where I'm at. Oh, there it is. Okay. Yeah, from checkpoint it's definitely left. It's like this direction somewhere. But I also want to hit the side that doesn't kill me. I keep dying on it. I need to pass it and then come back. Okay. Getting a better sense for it here. I want to go a little bit more left. Why do I keep dying on it? I know a couple of these sides don't have death barriers, and I keep hitting the sides that do. You can come at it from the backside and not die to the death barrier. And I should be past it right now, so I feel like I shouldn't be dying to the death barrier. From where I'm at. Now I missed it. Oh, there it is. I didn't miss it. Okay. Well, I'm getting a better sense of where it's at least. Yeah, that sounds doesn't make any sense, Hark. Going way left. Where I'm going right now. Wait, did I just hit it? Is that it? Okay. We're in. I'm gonna die to it, but we're like there. What side of it am I on? Okay, I've kind of figured it out. No, I went too low on it or too high on it? I think I went too high on it. I couldn't actually tell. I'll get back to speedrunning in a minute. I got distracted.
speedrunning on this attempt once I die. I'll hit it and I'll die and then I'll go back to speedrunning. Weg von der Tür! Hey, Mistkerle! Tartan! Where's this damn box? Oh, we're there. Okay, so I'm pretty high. So I want to go lower. No! Did I get a checkpoint? No. Wait, did I? Wait, is this a... Is the scare party here? No, this is the same checkpoint, right? Yeah, it's the same checkpoint. Alright, let's go back to speedrunning. I got distracted. Nice little detour. Ugh. Es war nur ein Schiff da. Eins? Sind Sie sicher? Ja, sie nannten es die Pillar of Autumn. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der Flotte zerstört? Why was it not destroyed with the rest of their fleet? Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. My birthday's in March, so we got a long way to go, Jonas. I feel like that is not gonna happen. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. We're gonna get world record today, and you guys are gonna let me be free. Bingo! Sehen Sie, die laden viel I mean, if I keep this same level of support up till March, I'd be happy. We could grow the stream a little, keep the support coming. I have a feeling it's not gonna happen, but... Oder versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? You can be the life you'd like to see in the world, Jonas. Steal your grandmother's credit card. Immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie Yo, cutting crew, thank you for the raid. nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. You still doing Trilogy Deathless stuff? Ihm eine Einladung zu schicken. How's that going? Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Are you the leader of the Deathless category yet? Jetzt das. Kairo Died ist in nur lab eine von fight? 300 geostationären Plattformen. Dieses That's rough. MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie It's Bulle. funny that that section's really easy if you're fast, cause like if you camo and then get in their faces, then it's easy. But if you like miss that jump slightly and they spread out, or you get your camo broken, then it's like way harder. That section's really hard if you're not like really fast.
Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber But if you're like ready for their spawn and you can get in their face immediately, it's like free. How many days of beard growth is this? I think I shaved on, what, the 11th? So 11 days or something? Alarm! Entertruppen unterwegs. Cool. Alarm! Entertruppen unterwegs. Or was it... Is that when I shaved? I can't remember. I think it was the 11th. Something like that. Oh ja, die Gelegenheit. Alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, I guess it was whatever day. Can I check? Oh, it's probably not there. Maybe check my phone. Let's see. No, that's somebody here. Can figure out what day I shaved. It was Rachel. It was the 6th. That's when I went. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden... Alarm! Entertruppen unterwegs. I mean, that's assuming a 24-hour stream, fly for a Wi-Fi. I've only been doing like 7 or 8 hours, so we'd only need a third of that. 40k would get me there, 30-something K. And that's also not taking into account the extra sub goals and whatnot. So it'd be even less than that. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. But yeah, if anyone wants to drop a cool $40,000 donation, I'll promise to stream on my birthday. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. Hey, bereit machen!
unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Box is not cooperating. You ready to go back to work tomorrow, Dumb River? Or are you gonna be still sore? I feel like the second day is always worse than the first day for soreness. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. I think the second day is the worst of any of the days, so you'll probably feel slightly better tomorrow on the third day. That's usually how it goes. Besetzt die Kampfstationen. Lasst sie nicht entkommen! Speedy. Finally through. Pretty fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern No der Athen, plasmas? genau wie bei der Malta. I don't have any Wir werden plasma. was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer! Da im Gesicht! Yo, 5 for Wi-Fi with the $20. Thank you for extending the timer. Na los, Chief, hier lang. We're almost to that 120,000. Die Eindringlinge schon verjagt. Wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Ecke zu mir. Finden Sie die Bombe. Kreuzer vor. Schalten Sie nacheinander auf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuerfall. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Wir nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde It's slow. I don't want to restart though. Not slow enough that I have to restart. Übrigens, die Bombe
ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Dude, you guys are so troll. It's slow enough now that I have to restart. That grunt stole my plasma grenade and wouldn't die to my VR. I would have kept going if that was an average bomb room, but... Yeah. Cooper, I don't think that's true. Most good runs start with a good start. Can't have a bad start and get a good run. Alle, besetzt die Kampfstationen. Did it give double time? Yeah, you did get double time. Sometimes, I don't know if it's the first donation of the day that does it, or if it's just random, but yeah, sometimes donations give double time. The timer's weird. Alarm, Entertruppen unterwegs. I never take away the time though, because sometimes the primes don't count and those guys get scammed, so it averages out by the end. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Bank error in your favor. Alarm, Entertruppen unterwegs. You know, I had a bank error in my favor during the COVID times that I tried to let slip by. They finally corrected it, but it almost went for like a whole year in my account. I didn't talk about it at all when it was in my account because I didn't want to mention it because maybe I'd get to keep the money, but somehow I got $40,000 deposited into my bank account because of some mistake with like the tagline on the transaction was PPP loan, which was like the paycheck protection loan that was like COVID relief funds from the government. And somehow it wrongly got into my account. And I didn't say shit about it, I just left it there. And like 10 months later, they subtracted all the money back. But it just sat in my account for 10 months. I earned a little bit of interest off of it, so that was cool. But I like considered like the unethical thing of closing the account and trying to keep it. But I wasn't gonna go to jail for that shit. But yeah, I had $40,000 appear in my account randomly during COVID. I just sat it there for 10 months, making a little bit of interest on it. I didn't say a word to anybody, I just kept that shit a secret. Didn't contact the bank, didn't contact anybody. I was like, well, if it's somebody else's money, they'll come for it eventually, right? Alarm, Entertruppen unterwegs. And they did come for it eventually. They took it back. Feels bad, man. Imagine if I could have kept that and got away with it. Did I get to keep it? No, I did not. They took it back. Yeah, no, I felt like after 10 months, I started to like imagine a world where I got to keep it. I thought if I made it past tax season, like if I made it past the new year and then I made it past like April, like it might actually be my money at that point.
But I think that's when they actually caught me. It was like at the very end of the year in like December or January. I think they were doing like whatever audits or whatever for tax season, and they ended up catching it and taking it back. But yeah, I was surprised I kept it that long too. I think it showed up in my account in like April, and it went away in like December. I also did a bunch of Googling for if there was a limit for no takesy backsies, and it didn't seem like there was. It seemed like they could always take their money back. No, the bank would not have been on the line for that tuxedo. I would have been on the line for that. I did a bunch of Googling and I found a bunch of news stories. The bank comes after you. Bank error in your favor is not real. If you spend money that isn't yours, it's not your money. I would have gone to jail. I'm not a saint. It took some willpower to not spend that money, but it's not out of saintlyhood. It was out of covering my own ass and not going to jail over $40,000. They'll come for your ass. If I could have kept it, I would have. The only like real feasible way for me to keep it would have been for me to close the account and like flee the country. Like change my name, become a different person. That's like the only way I could have gotten away with it. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. Yeah, it's not life-changing enough money for me to go live the life as a fugitive in a new country. Add a couple zeros and you might catch me in Mexico sipping some margaritas, but 40K is not enough. Alarm! Entertruppen unterwegs. I never told that story. That's the first time I've ever told that story. I never told anybody about that money because I just remembered it when you guys mentioned bank error. I kept that shit a secret because I was secretly hoping that I'd be able to keep it. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Alarm! Entertruppen unterwegs. No, Big Meeches, that's not how it works. Unfortunately, that's not how it works. It doesn't make world record impossible necessarily, Sina, but it's a trick that saves a good chunk of time, and it's in the first 40 seconds of a run. So it makes sense to grind for it to get it optimal. I could slow down and I could waste 10 or 15 seconds and get it more consistently, but
It only takes 40 seconds to try, and those 10 or 15 seconds do make a huge deal. I've been grinding this category for like 2 months now, and I've only dropped the world record by 16 seconds. When I first started, the world record was a 1:10:17, and today the world record's a 1:10:01. And first I got a 1:10:12, and then I got a 1:10:05, and then I got a 1:10:03, and then I got a 1:10:01. So like, those couple seconds make a big difference. It's worth it to save time. Especially like, it's not free time because as you can tell I'm restarting. But the opportunity cost to reset is pretty cheap compared to like restarting in the middle. To perfect the middle is like way harder than to perfect the start. Die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Yeah, Nightmare, it is kind of crazy to think after 20 years there's still like a bunch of time save in this speedrun. And there's still like new shit being found too. New records get set, new stuff gets found. It's a good speed game. No. Don't want to restart. That grunt fucking trolled the hell out of me, man. Still don't want to restart. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Yeah, I really, like you said throughout, like, it's got good pacing for tricks. It's like, yeah, there's a couple auto-scrollers, but like, throughout the whole game, there's some cool tricks. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I don't even mind the auto-scrollers. I think the pacing is pretty good for this game. There's breaks, but there's action, there's cool tricks, but there's resets, like, I don't know. I think Kyra's a pretty good level to be stuck on for the first mission, and I think most of the missions after are also pretty good. I might be a little biased though, because I've played this game a ton. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Come on, man. Just let me out of the first level. I want another run. I want at least one good run today. We actually haven't made it out of Oracle yet, have we? Today's been kind of a slog. It started out I was kind of grumpy in the morning. I ate some food, I'm feeling a little better now. But then I did like an hour of glitches, so I've wasted some time. I gotta get a run soon. I want at least one good run.
stecken in Schwierigkeiten. Ghosting actually is pretty consistent, Tommy, especially like if you slow down. The problem is I'm trying to go so fast. Like, if I slow down and waste like 5 seconds, I can get Hanger 1 skip like every time anymore. Arbiter Hanger skip has a checkpoint before it, so it's still not that bad either, but that one kind of sucks because there's like slight randomness associated with it. But this first one actually is, or this one right here actually is really consistent. I've got it down to a pretty good science. Most of the ones I miss are just because I'm trying to go too fast. I'm trying to get through the door at 43 or 44 seconds. If I just want sub 50, then it's like super consistent. But 43 is so fast. I'm going for like IL pace ghosts basically every time anymore. Have I ever suffered toenail discoloration? No. Are you talking about like toenail fungus? My grandpa had like yellow toenails. I always thought those were kind of gross. Actually, one time I ripped one of my toenails off with a pair of pliers because it was like partially dead and it hurt, so I just ripped it off. That was pretty brutal. Does that count? I've got a video of me doing it. I just took a pair of pliers and pulled it off. It's pretty brutal. Alarm, Entertruppen unterwegs. I saw a TikTok video on Reddit about cancer under your fingernail. Like a white line on your fingernail, like underneath. Apparently that could be like finger cancer. I saw a guy that he posted a video and then his like commenters were like, hey, it looks like you have cancer on your finger. And then he went and got tested and it turns out he did have cancer and they like maybe saved his life. That's one of the few good things about social media, is that people can help you diagnose things like that. I've heard of that story a few times. Like, people, like news anchors, like, have like a certain thing in their, like a flash in their eye, and a viewer calls in and says, hey, I noticed this thing in your eye. It used to happen to me and I got tested for like a brain tumor and they found it. And then the news anchor went and got tested and they got like diagnosed. It's kind of crazy that like just random people can like save your lives and change your life that way. Alarm, Entertruppen unterwegs. Keep missing this ghost. Alarm, Entertruppen unterwegs. Oh yeah, the carbon monoxide poisoning guy? Yeah, I remember that.
Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. One of the problems with getting stuck doing the ghost so early is my finger starts to get tired and then my ghost quality starts to go down. So I need to get through soon so that I can give my hand a break from ghosting. But I keep messing up the box position. Alarm! Entertruppen unterwegs. Come on, man. Alarm! Entertruppen unterwegs. How am I missing this? Yeah, the carbon monoxide story is almost definitely real. Basically, a guy went on Reddit and said, I think my landlord is stalking me or breaking into my apartment because I keep finding notes hidden around my apartment that don't make any sense. I didn't leave them there. And eventually some of the commenters started to realize that the guy was talking kind of crazy. And they were like, well, get checked for schizophrenia and also check your carbon monoxide detector. He got his, like, detector checked, and it turns out that he was, like, going crazy because the high carbon monoxide levels in the apartment were making him, like, forgetful and stuff. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Alarm! Entertruppen unterwegs. Can I please get through on this one? No. It's so slow. Alarm! Entertruppen unterwegs. One of these is going to be fast. I'm gonna do it. Yeah, Reddit really did used to be a lot better, like 5 or 10 years ago. It's kind of a shame how much worse it's gotten in recent years. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alright, this is the one. We're through. We're gaming. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh oh, die verlassen die Athen. Yeah, Facebook, like, in the first couple years of its existence was really nice as well. I remember in middle school you had to be, like, invited to Facebook. Like, I couldn't make a Facebook account because you either had to have, like, a .edu email or you had to be invited by somebody. So I had, like, MySpace and Zengo when I was young, but I couldn't make a Facebook. And then once I got on Facebook, Facebook was pretty cool, especially as, like, MySpace died and Facebook was cool. Facebook had, like, the early games that were kind of fun back before, like, everyone was used to the shitty mobile gacha game style. There was a bunch of fun games. It was cool to just, like, see your friends post in order without, like, crappy news feeds and, like,
news articles and ads and stuff. It was just your friends' posts. Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Poking people, yeah. Well, basically, what was the poke feature used for other than to poke your crush? Is there anything that that feature existed for other than to, like, poke the girls that you thought were cute? Because that's all I used it for. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. That was really fast. Chief, wir haben was zu You might have sent some mixed signals. Yeah, I think so. No. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zu... I think what we really need to bring back for social media is top 8s. You guys remember MySpace top 8? And how important it was to be on your friends' top 8s? Rank your friends. What a good system. You're not a good enough friend to me? You're going down in the top 8. I expect loyalty among my friends, damn it. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz... There will be... Die sind überrascht. There will be gifts. If not, you're just gonna go down. Nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. It's my best run today. I haven't had any good ones today. I've only made it to Oracle, actually. Having songs on your page was also pretty sweet. I was very into the ironic meme songs. I think the last song I had on my MySpace page was Vanessa Carlton, 1,000 Miles. I mean, it's a jam. But I think that was around the same time the movie White Chicks was out, and so like it was like popular. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. You guys remember the scene of Terry Crews singing "Bo bo 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 bo," and I would fall into the sky, or whatever the lyrics are. That's a great scene. And I miss you.
And now I wonder. You know, I feel old in Twitch chat. Everyone's saying they're too young for MySpace. I didn't expect to get hit in the old feels so much from talking about a social media website. Jared sings that song. I can't take Jared's song. He'll be fuming for months. Jared does songs just so other people can't. It's true. Jared is very petty with his karaoke game. And some songs he's okay at, but some songs he does not nail. Especially the drunker he gets. Nette Begrüßung. This is pretty good driving so far. Get a great ending here. Do it. Okay. This is a really fast start. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. Sir, Corporal Perez, Kompanie A. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Yeah, LimeWire was cool back in the day. I used to use LimeWire to burn CDs. I would sell CDs in elementary school and middle school. $5 a CD. If you gave me a track list, I'd burn it for you. First CD I ever sold was Usher's Confessions. Please don't come after me. Motion Picture Association or whoever deals with all of that. RIAA or whoever it is. The record industry. It's been 20 years. I'm a good noodle now, I swear. Yo, Attorney J with the 1337, thank you. Yeah, this is really fast. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder.
Well, you could download LimeWire Pro from LimeWire Regular. So everyone had LimeWire Pro if you knew what you were doing. Müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. You literally could, Irish. You could just download LimeWire Pro. If it was supposed to be like $14.99 or whatever, but you could just download it from LimeWire. Up Welsh. Oh, come on. This trick sucks, man. This was like my fastest run ever. That was such a fast start. That one sucks. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie... Alarm! Enter-Truppen unterwegs. That Cairo station was blistering. I'm the only one who's ever beaten Cairo station that fast. Add it to the table. I have like the top 20-something Cairo times at this point. I have a lot of times that are faster than anybody else. Alle, besetzt die Kampfstationen. That was a 322 Cairo. The IL timer, or the life split said 323, but I split 1 second early, so that was a 322. Which is really fast. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. I hate that checkpoint that causes lag there. It's hard to see it if you're not playing, but whenever checkpoints happen or loading done lag happens, it like eats your input for a second. And it makes aiming really hard during those moments. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. How long have I been live? 5.5 hours? I want one good one out of Arbiter today, please. Arbiter has not been nice today.
Spur verloren. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstation. Alarm! Entertruppen unterwegs. Feind ausgeschaltet. Ich habe seine Spur verloren. Alle, besetzt die Kampfstationen. Out of my way, stupid box. Alarm! Entertruppen unterwegs. Tried to do 7 there. Alarm! Entertruppen Just came back from a 10-day trip to Asia. Congrats. Did you avoid dengue fever or whatever the thing that Westerners get whenever they drink bad water is? Jetzt stecken wir... Alle, besetzt die Kampfstationen. It's kind of crazy how traveling you can't drink like water from that area. The same thing happens in like, I grew up in Texas, so people would travel to Mexico and like they used to call it, I think, Montezuma's Revenge or something like that. And like drinking Mexican water as a American will make you sick. Same thing with like as a Westerner going to like Asia or India or places like that, the water will make you sick. But the locals can drink it just fine. The human body's crazy. Its ability to like fight off infection and disease in your like local area. The human immune system's wild. I mean, I guess the same thing happened like hundreds of years ago when Europe showed up in America and killed all of the natives. They accidentally gave them like a bunch of diseases. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Oftentimes not. Yeah, they also, smallpox blankets were a real thing. They would literally give them blankets that had like scabs and shit in them to infect them with smallpox. It's a real thing that happened. Yeah, I mean, a lot of Spain's conquering of South America with the conquistadors was just via like making people sick. That was like, they had logistics, they had resources, and they made people sick. And that's how they did it. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er
Same story in Australia. Yeah, the Europeans show up and kill all the Aboriginals. Turns out us humans have done a lot of harm, spreading out across the world. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Well, apparently they cleaned up the scene where, like, the politicians are swimming in it now and saying that it's gonna be safe before the Olympics. I think there's still, like, high counts of poop, but, like, less than there used to be. People haven't been able to swim in that river for, like, a century, but they're, like, been doing efforts to clean it up because of the Olympics. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. There's like an acceptable amount of poop to find in water. It's like 50 parts per million or something. And then there's some rivers that have like thousands of parts per million. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. I think they said they've got the scene in France down to like 200 to 500, and it should be at 50 if they want it to be like actually safe. You prefer your water to be de-pooped? Well, you'll be disappointed to know that almost every body of water you've ever swum in is not de-pooped. I hate to tell you. And it's not just human feces, it's animals as well, like birds and shit, and like... There's an acceptable level of poop in water. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Yeah, glacial lakes are kind of the cleanest water you can get, but even then, depending on where it runs off from, if it's running off through the mountains, it's running through bear poop and shit, like, unless you're getting it straight from the glacier into the lake, then you're still getting an acceptable amount of poop in that water. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs.
This subathon really has covered it all. We have covered a wide range of topics, haven't we? I don't know, I've got a little bit of information about a wide range of topics. So if things come up and I've got a fun fact, I'll spit the fun fact, and it'll snowball into random discussion, and then we'll have a conversation. I think it's a fun way to stream. I got a lot of fun facts. A lot of not so fun facts. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, the Ganges River is exceptionally polluted because a lot of people in that area believe that it is a holy river and that it will clean itself. So they, like, do no efforts to clean it up, and they think that they can just dump waste into it. There's been a bunch of push recently to try to stop people from doing that, but India's very big with a lot of people, so it's hard to convince everybody of anything. Die verlassen die Athen. Well, I mean, it sounds crazy, but it makes more sense when you consider a time when the population was smaller and the river was larger, and it seemed like an infinite amount of water would flow through this land, and it was the reason for their civilization. So they end up with religion and folklore around the river, and then it just passes down and becomes different and changes, and eventually, like, people just believe it's like this magical source. It's the similar thing where people used to think the oceans were endless, and so we just throw our trash in it. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Hey, Wir haben kann eine das sein? Bombe. Hat die Malta die Eindringlinge schon Der verjagt? Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Finden Sie die Kreuzer vor. Schalten Sie nacheinander auf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer. Ich glaube es nicht. Die ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Zone 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen... Yeah, but I mean, that's a very simplification of what they actually believe. They believe that God will cleanse the stuff. That's why they do it. It's not that this is God's house. It's that God will cleanse the stuff that you put into it. And for a long time it used to. The river would take the bad stuff away and it would cleanse the stuff. So for like hundreds of years of their history, it did exactly what they believed it would. It wasn't until in the last 100 years where the river actually got polluted enough to, like, make people sick. I don't know, I think it's easy to, like, say that people's religious beliefs make no sense, and a lot of times if you, like, look at them from our, like,
technologized world, then maybe they don't make sense. But a lot of these beliefs come from hundreds of years ago when things needed explanations, and it's not like they were completely stupid. They were just trying to figure out the way that things worked. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln I gestartet. feel like it's like the same as like a rain god or a sun god or anything like that. Like, I mean, it makes a lot of sense that people would think that there's some powerful being in the sky making it rain. I think that makes perfect sense. Until you learn about the water cycle and that it's just clouds and that the water just evaporates off the ground and turns into clouds and there's a whole cycle for it. But until you learn all of that, I think saying a powerful being in the sky makes it rain is a perfectly like reasonable thing to believe. Especially when you already have context and that's what you already believe for other aspects of your life. There's powerful beings controlling everything else in their folklore. Even more makes sense when you consider like some of the crazy things that happen, like earthquakes and like lightning strikes. Like, how do you explain earthquakes without understanding tectonic plates? Earthquakes used to like destroy civilizations, like, and people would write stories about them, and then you'd be passed down, and your grandpa would tell you of the great earthquake. The ground shook, and thousands of people died, and houses collapsed, and like people literally got swallowed up by the earth, like fell into the earth. How do you explain any of that? That's like some crazy shit, right? Celestial things like comets and meteors and eclipses and like, did you guys experience the eclipse when it happened not too long ago in America? That shit definitely makes perfect sense why they made up gods for it. Like, it's a mind-blowing thing to experience. The Northern Lights is also in that same bucket. We got some really strong Aurora Borealis here in Seattle like a few months ago, 3 or 4 months ago. I drove pretty far north to go see it. That shit was crazy. Even in Seattle with the bright lights, you could see it like from Seattle streets. But I drove out to the middle of nowhere. I had like the craziest views of like the pinks and purples and greens and like the big swoops across the sky. I'm so glad I drove out of the city for it. It was like once in a lifetime thing. I'm really glad I went out and saw it. Yeah, Judge or Not. I tried to take a friend out to see it the second day. So the first day was like super epic and cool. And then the second day they said you might get the same results. I took a friend to the spot that I went the first day and we got nothing. I was like showing them these pictures. I was like, look how cool it was yesterday. And we're not getting anything today. I felt so bad. A lot of people like saw all of the cool pictures from day 1, and so the crowds were way bigger on day 2, and nobody got to see shit on day 2. I keep up with, I get like
alerts on one of my apps for like when there's big solar storms. So I knew it was coming. I got ready and I drove out like early. I was in a nice secluded spot and it was super dark. I knew it was coming. What the? How did that turn me like that? What's up, Stormy? No good runs today. Runs have been kind of shit. But I'm having a good time streaming. I was kind of grumpy at the start of the stream, and then I ate, and I'm feeling better now. But this is the run right here. This one. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich ver... Marines durch und durch. Sind wir hier fertig? Yeah, Arbiter's what's really trolling me today. I've actually had some really good starts. The super bounce was never really part of the run, LT Gray. I only did it for GDQ because I wanted to show a super bounce for the run. I never did it before or after GDQ, except in practice runs. But yeah, it is a cool thing. Alright, this is gonna be the one where we get out of Arbiter. I can feel it. Sind der Arm der Prophetengebiete und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Alright, I believe. This is the one. Be nice to me, hanger skip. Or yeah, delete. Right side or left side? Okay, right side. This is the one. How did that not work? This trick just sucks. It's too slow. Maybe if I get glass clip, I'll keep going. I think even with glass clip, it's too slow though. I don't know. We'll see. Maybe glass clip keeps it alive. I'll see what time I get at the end of the level. How are you not canceling? What is going on? Yeah, this is bad.
restart. How much did I lose? I'm like 30 seconds down. Alright. Last clip or we restart. Or good. If I get bad door, I'm definitely restarting. If I get good door, maybe we keep going. Kümmert euch ihn, Brüder. Doesn't matter. We'll get last clip. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. No fuel rod either. Lost so much time. Wir dürfen nicht auf. Yeah, thank you Achilles for the couple hundred bits. To repeat yesterday's Oracle? Yeah, if I could gold split Oracle, that'd be swell. But I don't have a fuel rod, so it's not happening. Was ist hier passiert? Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. At least I got dialogue skip. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Einem Gebiet. Anführer. Bleibt. Die Flat greift uns an. No, I ran out of ammo. Open. Ugh, it's slow. It's not that slow, but it's slow. I don't have to restart. I can keep going. Los, Gebieter. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. You guys want to see cool pictures I took of the Northern Lights? I don't know if they'll show up on stream very well. It's not showing up well. You can kind of see it. There's too much of a glare. What if I turn it that way? Look at that. Let's see. How do I? Yeah, you can't see it. Can't see shit. What if I make it brighter? Hey, stop meleeing me. Trying to show cool pictures. Alright, I turned up the brightness. Maybe that helps.
Yeah, look at this. Cool northern lights. These are just pictures I took from my phone. And look at all that green. Look at that. Isn't that cool? I know it doesn't show up very good on stream, but it looked sick in person. That was really good clear. Where did I take the pictures? Like 45 minutes north of Seattle. He's on the right. What did I say? 27? 27. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. I didn't get spawns? What? In what world? I should have given spawns. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. That's pretty good. These last like 45 seconds have gone pretty good. I don't know what you mean, Tragedy. I'm playing on an Xbox 360. Angle and if the enemy's moving, Irish. So if the person you're trying to fly off of is standing still, like that guy, I'd be able to fly past him. But if they like, at the point that you are going to fly over their head, they take a step to the side, then you'll stop above them. Also, like, there's a little bit more nuance to it than that, but the most important thing is the enemy being in line with when you started the fly. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen.
They're different between Classic and MCC. Zoo has world record on both MCC and Classic, and he prefers doing flies on MCC. But I prefer doing flies on Classic. It's really kind of a, like, the good runners can hit him 100% on either version, but the way you approach him is slightly different. So on Classic you have to do a rhythm. It's like Y then X then R with the space between the timing. But on Master Chief Collection you just push him as fast as possible without any care for rhythm. So you just like spam the buttons as long as you do it properly. And when they play at like the high FPS, it makes it way easier for them to just press like the buttons really fast. But you can't do that on Classic. But really, like, once you're good, it's the same. It's just a very slight preference. Good runners are hitting their flies every time on either version. Sir, wir müssen diese Geschütze noch... Yeah, Zoo has legendary MCC record. I underscore Zoo underscore I is his name. I plan to try to beat his classic legendary record after I get this time. But I'm still stuck grinding this until I get the 109. MCC is quite a bit different than the original. There's a bunch of glitches and tricks that don't work on each version. In general, you walk faster and jump higher and slide further on MCC. It's like the game is just like way slidier. Also, butterflying is like twice as fast, and grenade launching is easier. And there's like 2 minutes of loads that you save on MCC compared to Classic. But I don't like the version because like a lot of the stuff is also just easier. I don't think easier is better. I like the game to be how I used to play it when I was a kid. I think it being all slidey and fast is frustrating. That's cool. Dude died to kill the speedrun. I hope he's proud. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gibt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Yeah, what up, Jerv? Finally you're here. I can set the world record real quick. I've been waiting for you to show up. Here we go. Alarm! Entertruppen unterwegs. It's time. The Jervalen has arrived. Means it's speedrun time. The leader of the deathless category. I heard next election though he's got some competition.
Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Yeah, you're still the leader for now, but come November when we have the vote for leader of the Deathless category, it's gonna be on the ballot. We'll see what the people think. Raus aus meiner Waffenkammer, Narrengesicht. It's the most important vote of our lifetime. Na los, Chief, hier lang. What do you guys think? Is Jerv still the leader of the Deathless category? He's done more Deathless runs, and he's done a wider variety of Deathless runs. But he's no longer the fastest Deathless runner. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Gehäuse vor. Schaltet sie nacheinander auf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den He's zweiten. walking on eggshells. Yeah, I think he's still got it too. I think he's still got it. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken. This is really slow, Cairo. If it's slower than 335, I'm gonna reset. That's a reset. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. I think the true leader of the Deathless category is whoever beats Cody Miller's category. So whenever Cody Miller submitted his cheated run, it was for a challenge that a website called Twin Galaxies put up. So the Twin Galaxies bounty had very specific rules. You had to start from, the timing started when you turned on your console. You weren't allowed to use the Envy Skull, and you weren't allowed to pause the game. I don't think you beat the Cody Miller challenge. Did you start from console power on? Every reset you have to turn off your console and turn it back on. But yeah, it's like a 3 something, 317 or somewhere in that range, 315, something like that. Alarm, Entertruppen unterwegs. And also the 360 wasn't out yet, so it's got to be on OG Xbox like Figway's trying. That's the real leader of the Deathless category, when Figway completes his challenge. Alle, besetzt die Kampfstationen. Don't encourage that. You're just mad because Figway's gonna take your title.
keine Übung. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der I mean, I do think there is some prestige to beating that challenge. Nobody has ever beaten that challenge. The, like, original challenge that Twin Galaxies put up almost 20 years ago now has not been completed. Starting from console power on the OG Xbox, no pauses, no envy. That was the, like, original rule set. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Hey, kann das Keine sein? Sorge, Hat die Mann, Malta wir die sind am Eindringlinge Ball. schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Are you not gonna come down? Ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Can't restart anyway. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. What's your current... Oh, you're busy with Halo 1 Lhasa, right? I'm just giving you more content for whenever you beat Halo 1. Just infinite content. An alle, besetzt die Kampfstationen. Los jetzt! Das ist unsere Chance! Dies ist keine Übung. Wiederholt. Not too bad. Oh oh, die verlassen die Athen. What's the shotgun boost? You press B, X, R, and jump, and you get a boost. Uns muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. So basically, you know, whenever somebody dies, they like lose their solid collision. So normally enemies have physics where you can't run through them, but as soon as they die, they turn into ragdolls, and then you can. So basically, you melee, and then you kill the enemy, and then because they're dead, you can lunge through them. So you just BXR them before the melee connects, and then you use a jump to keep your momentum. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. I wish that was faster. This was gonna be really fast. Hey, kann das sein? Not Hat die too Malta die bad. Eindringlinge schon Not gonna verjagt? restart. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Malta, wie ist Ihr Status? Muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Kreuzer vor. Im Auflaufslinie ziehen Sie zusammen. Wir haben gewonnen. Und Feuerträger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Hey, Kairo. das ist Steven. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. No, how did that not melee? I'm good. Ignoriert uns völlig, Sir. I'm not gonna restart. It doesn't need to be insane. Just a decent Cairo is good enough. Not gonna restart. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. This is still pretty fast.
need it. I definitely don't need it. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle. This one might be my last one, though. I can't play too much longer. I have to go play video games with my friends for a few more hours after I finish playing this video game. If this one makes it out of Arbiter, it's probably my last one of this session. I really hope it does make it out. Don't worry, Achilles. It's gonna be my last one because we're gonna get world record and we will be satisfied. You will not be disappointed. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. It's a tough life out here, Judge or not. The struggle is real. Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. It's gonna be our last practice before camp. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Yo, Bri with the raid. Maybe I got a couple more runs in me then for the Brian viewers. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, We're gonna get this world record right here for the Brian raid. die nehmen Kurs auf uns. Yeah, I know which disc golf you're talking about. Überall Ratten. Trotzdem I think I do at least. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Oh, you're checking your vid if it's from how early the power-up is? Yeah, from the menu is not good enough. Power on was the original timing requirement. You almost definitely had a reset in there. If you've got your dialogue, I bet you can hear yourself talking about resetting. Like, if you're in the middle of talking about some shit, then you probably had been doing runs for like an hour or whatever. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. What were you playing, Brian? What's going on in the Brian Auto streams? COD 4? Oh yeah, you're doing that at PAX, right? I will also be at PAX for all the Brian viewers. I'll be doing Halo 2. Not this exact category, but a very similar category. I used to do COD 4 runs of like Spec Ops and stuff. Wait, was Spec Ops on COD 4 or was it on Modern Warfare 2? I can't remember. But COD 4 was fun. Definitely a good Call of Duty. Good times. Good times. Spec Ops was Modern Warfare 2, yeah. Did COD 4 have any kind of single player time things? I feel like it had like those missions that were like, that did have timers where you could beat the Infinity Ward best. Was that only Modern Warfare 2 that had that? It had the training course and the epilogue. Is that it? I guess I'm just thinking of Modern Warfare 2 then. The training course was fun. I really like when developers include the developer best times. I think that makes speedrunning so much more like accessible for like casuals. Like whenever you can like see this is the best the developer has ever beaten,
It's such a cool feature. Nette Begrüßung. Nothing beats the thrill of calling in your first nuke on Call of Duty. Or getting like an insane like AC-130 on Afghan and like you end up with like 20 kills and one like chopper. Sometimes that thing would just like hit the spawn points and you would get so many kills. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Graves. Die sind am gefährlichsten. No, I got 3 rays. So bad. Did I get it? No, I didn't get it. I don't really want to restart. I'd kind of have to. Yeah, I have to. Feels bad. I didn't want to restart for the raid. We lost too much. Feels bad, man. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes an. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alright, we go again. Take it from the top. So, this is Halo 2 Classic, for those that don't know. This is not the Master Chief Collection version of Halo 2. That trick I just did where I walked through the wall only works on the original version. There's another one coming up here that's kind of inconsistent. I try to do it really fast because it's at the start of the run. If I mess it up, then I restart. We're just gonna first try it for the Raiders. Oh, thought I did. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. I keep
Fucking up, man. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. Come on. Give me another run. I think my next one that gets out of Arbiter is probably my last one of this session. But I still have a little bit more grind left in me right now. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Sag gute Nacht, Blödmann. Sei nicht blöd, Kumpel. Das muss er sein. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Feind ausgeschaltet. Na los, sieh zu. Vorsicht! Immer cool bleiben. Come on. Stupid box is trolling me. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. Sounds like the dream, Delusive. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. Sounds like the dream. Hoping to get a run past the start here. The very beginning's kind of reset heavy, but once I get through this trick, we'll continue on with the run. The problem is, it saves so much time if you go fast. It's not worth, like, slowing down and getting the box perfect and stuff when it's, like, so early in the speedrun. It's only, like, 40 seconds in, so you kind of have to just, like, go quick. Oh, I thought that one was gonna work. I was sure it was gonna work. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Der ist erledigt. Gut ausgeführt. Was hab ich? No, there's a lot more than just beating Oracle. After Oracle, Delta Halo can kill some runs with, like, the Ghost Launch. And then Regret, you gotta get Gondola Launch. And then Sacred Icon, you gotta get favorable spawns. That's like 1 in 15 to get good spawns on Sacred Icon. And then Gravemind, you have to hit Prison Skip and do the hardest section in the entire game. And then you gotta do High Charity Skip. And then you gotta not die to the end. I had to run those 109 pace die to the final boss a couple days ago. That was really fun. Even though I'm on the easy difficulty, he one-hits you. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. But I'll be back, and stronger than ever. I'm gonna get one of these runs is gonna complete. It has to. I've been doing this for so long, I just can't keep choking runs. Eventually I will complete one. And we will rejoice. How much longer am I playing today? Probably just one more past Arbiter. That's probably my last one. How much is on the timer? An hour and a half. I probably won't kill the timer today unless I get a really deep run. I don't know, we'll see.
Next one out of Cairo might be the last one. I'm getting a little tired, and I've got some shit I gotta do tonight. So I can't play forever. An alle, besetzt die Kampfstationen. Not that one's gonna work. I keep thinking these are gonna work, and then they don't. It's very frustrating. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich hab's ein... Hey, wenn du mehr willst, jederzeit. Du weißt, wo du mich findest, Kumpel. Alright, we're in. This is the one. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. Yo, Teflon, welcome back. Good to see you. How is this not spawned? I don't want to restart. Don't make me restart. Is that everybody? It's good enough. Oh, die verlassen die Athen. 126 months. Have you guys ever seen anyone sub that long on Twitch? It's gotta be near the record. There aren't that many people that have streaks like that. 126 months. Raus aus meiner Waffenkammer, Narren gesehen. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Yeah, you were there on the first day. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Kreuzer vor. Schalten Sie nacheinander auf. Zweite Echelon aussuchen und Feuer sein. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. No. Konzentriert das Feuer auf den ersten Träger. I needed that elite to die. Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. I lost a couple seconds because that elite lived. Then I get bad elites here. You guys are the biggest trolls, man. I hate restarting, but it's too slow. We go again. I've actually been getting really good Kairos today, but I've been resetting a lot for them. On the runs that make it out, they've been like super green. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alright, now that Delusive's gone, we can finally get out of Cairo. We're just waiting for him to leave. This is the one. Alarm, Entertruppen unterwegs.
I heard that. Oh shit, he's still here. Good thing we threw that run. An alle, besetzt die Kampfstationen. How are these not working, man? Eye itches. I just want good runs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. It's slow, but I'm keeping it. Das ist keine Übung. Okay, that wasn't slow at least. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, Nervengesicht. Said boom, boom, boom. Now let me hear you say, well. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als Hey, sie kann das auftauchten. sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen Sie zurück. This game sucks. I'm on easy. Yeah, disrespect my body, dickheads. Ugh. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. I'll get the 10901 just for you, Teflon. Right here, coming right up. Yeah, I think those jetpack at least didn't get the memo. Alright, we're through again. Surely this one is the one. Das ist keine Übung. Pretty fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Have fun, see you tomorrow. That's funny, Teflon.
Nice. Muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Yeah, Finn, thank you for the sub. Welcome back. Aus meiner Waffenkammer, Daten gesehen. Alright, I think this is probably my last run today. I'm not gonna reset this Cairo unless I die. And we're just gonna keep on going. Just keep on keeping on. I can't stream too much longer, so I just need to get some runs here. Oh, come on. You guys are just the trolliest. Dude takes a step to the left right as I'm going for this shit. Said I'm not resetting. I'm not resetting. Am I gonna be out tonight? Yeah, I'll be playing tonight. You need the training? Are you gonna get your objective training in? Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Finden Sie die Kreuze vor. Schalten Sie nacheinander aus. Cortana, Ziele aus. I wouldn't worry about running too much objective. If you put that you don't want to run objective on your camp sheet, most of the queens, as far as I know, were drafting positions that other people like to play. If you put like 5 as your objective runner, I think that it's very likely that you're not going to be running objective. If you didn't put 5, then you might be running some objective. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Okay, I'm restarting. Alarm, Entertruppen unterwegs. It's too slow. It's not the last run. I was gonna lose like 10 more seconds in that room. Nobody wanted to die. I know resets suck, but not having a good start also sucks. So, bear with me. An alle, besetzt die Kampfstationen. Aufpassen! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alright, we're getting through consistently again. Is that everybody? Please be everybody. Okay, it is. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine This sein. one we're not Chief, resetting. Suchen Sie die. Raus aus meiner Waffenkammer, Daten gesehen. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die Hey, kann auftauchten. das sein? Keine Hat die Sorge, Malta die Mann, wir sind Eindringlinge am schon Ball. verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Why do you guys not give me the good spawn Ich here? glaube es nicht, den ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste
laufen nacheinander auf. Fontana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Fontana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. And I get bonked. Der erste Träger ignoriert. Still not restarting. Still not restarting. This is actually the no reset right here. I'm not gonna reset till unless I miss Scarab Board, then I'm ending the stream, or Arbiter Hanger, then I'm ending the stream. Other than that, we're not restarting. We're gonna keep on going. I just fell off his gun. Dude, you guys are just so troll. Do I hear the grunt alive? I swear I heard a grunt. Okay. Whatever. I'm keeping it. I'm not restarting. They just don't want me to succeed. Chief, wir haben was zu erledigen. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! They don't want me to succeed. I am the daemon. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? The German language, whenever it says it, they call you the daemon. It sounds cool whenever the elites and grunts call you that. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Yeah, this is definitely my last run. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten, trotzdem besser als Schwimmen. How long have I been live? Almost 7 hours? Yeah, it's a long enough stream. Die sind überrascht. Verwirrt. Just get me out of here. Wohl nicht erwartet. Not out of the stream. I'm having fun streaming. I'm just tired of resetting. Today wasn't great for runs. One of my lulls for quality runs. The last week has been like super high quality, so I'm kind of spoiled by that. Every day can't be a great day. Will sich neu formieren. Verhindern Sie das. I actually didn't get a single first try Arbiter today. That's actually one of the worst days I've had, now that I think about it. This is like not a good day for runs. This is the one. We're getting a first try Arbiter on this one. This is the one.
BG's is gonna allow it, finally. It's about dang time. Nette Begrüßung. Please. Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Wraiths. Die sind am gefährlichsten. Oh, no. How did he not die? Oh, it's because he's an ultra. I'm pretty sure Scarab's disappearing. This is a fitting end to the stream. Yeah, Scarab's disappearing. You guys get to see a fun glitch at least. I'm not gonna wait on it. This run's already too slow. If by some miracle it stays, the run will continue, but it's not staying. I'm 99.9% sure the Scarab's gonna disappear here. And this will be the end. So once the Scarab walks around this corner, it'll disappear once it gets over there. It happens whenever you do the speedrun strats. So you can tell I went kind of fast through that last area. I was doing like speedrun strats, but I also lost like 5 seconds because that Wraith boosted away. So there's a specific window. If you're fast but not fast enough, the Scarab will disappear. So the way to prevent it is to either go slower or go faster. And I wasn't gonna wait like 10 extra seconds to guarantee that it stays, because this run's already slow. So instead, we get to watch it disappear. We can watch it from third person perspective, if you guys want to see it from a different point of view. It walks into the water. And then it goes poof. You can't beat the level when that happens. So that's the end for today. Thanks everybody for watching. Sorry runs weren't great, but that happens some days.
Hopefully runs tomorrow are better. I'm out of here. See you guys. Be back tomorrow. Let me pause the timer.